Hi everyone. Today we are talking about the Cambridge Presses 2 of Cambridge 11 Test 3. So আমাদের নিয়ম অনুসারে আমরা প্রথমে আমাদের মেজর হেডলাইনটা দেখব। মেজর হেডলাইন হচ্ছে গ্রেট মাইগ্রেশন। ওকে, মাইগ্রেশন সম্পর্কে এখানে কথাবার্তা থাকবেই প্যাসেজে। আমাদের কোশ্চেন আসছে কি ট্রু ফলস নট গিভেন একটা প্যাটার্ন আসছে, একটা আসছে সেন্টেন্স কমপ্লিশন উইথ কারেক্ট এন্ডিং, and another one is about migration of phones. আচ্ছা, ফার্স্টে fill in the gaps or summary completion without clue. Okay, so first of all we are solving true false not given. True false not given, the main keyword is in these questions: local girls, market, migration, arctic, also market, and behave in the same way in offered food. Okay, যেহেতু প্রথম দিকের কোশ্চেন আমরা প্রথমে যাব, এর আগে আমরা একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে যে প্যাসেজের কোশ্চেনটা কি বলছে একবার পড়ে নিই। লোকাল গার্লস and migration arctic, local girls and migration arctic trans behave in same way when offered food. Behave same way. Local girls and migration arctic দুটা একই বিহেভ করছে সেম ওয়ে। দিস ইজ দ্য কি পয়েন্ট অফ দিস কোশ্চেন্স। করছে কিনা when offer food offered করছে, যখন ফুড অফার করছিল। আসে লোকাল গার্লস অ্যান্ড আমরা জাস্ট স্কিমিং ফর্মুলাতে যাব যাতে আমরা কোশ্চেনটা খুব ইজিলি খুঁজে পাই। ওকে, phones carry outside migration of influences artisan fire in South Africa. এর আর্কেডের কথা আসছে। Okay, local girls. Okay, this is here we finding our answer. Here is another one's keyword and this are another keyword. Okay, architects. Okay, just market migration architects. One is in 2,000 kilometer flight from the extreme South America, South America to the Arctic Circle. Okay, will take no notice of nice smelly hearing offered from a bird's watcher boat along the way, while local girls will drive purely for such handles and trans files on why the arcade stands resist distraction because it is driven at the moment by an strict sense of something we humans find admire large purposes. In other words, it's admire too determined to reach its destination. The bird sense that it can eat, rest, and meet later. Right now, it is totally focused on the journey. Its undebatable intent in arrival. আচ্ছা, and also they said research in some gravel portion is arcade upon other arcade trans as well will the larger purposes shape doing finding a place, time, and setup circumstance in which it successfully has a rare offspring. But migration is a complex issue. The biology difference depend on the water short animal that is said. George University of Moderna whose pronouns and mammals is okay. Here is no. Okay, আমরা আবার একটু কোশ্চেনটা দেখব। Local girls and migrate arcade. Local girls and migrate arcade. Local girls and migrate will dive voraciously for such animals, then transfile on why. The arcade trans resists distractions because it is driven and it is resist distraction. Okay, and that moment by the instinctive sense of something we human find admirable, larger purpose. In other words, determined to reach its destinations. Okay.
Determines in bird sense it can eat and rest matter later. ম্যাট লেটার পরবর্তীতে করে, তাহলে তারা সেম ওয়েতে করে এই কথাটা এখানে বলে নাই। সো উই ক্যান সে দ্যাট ইটস এ ফলস। When experts' definitions of migration tend to vary according to their area of study. Area of study একটা নির্দিষ্ট এরিয়া বা রিজন নিয়ে বলবে। ডেফিনেশন অফ মাইগ্রেশন টেন্ড টু ভেরি, মাইগ্রেশনের ডেফিনেশনটা ভেরি করে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার এরিয়া অফ স্টাডি। ওকে, আমরা যদি উপরে আর একটু জাস্ট মুভমেন্ট অ্যানিমালস ইট ক্যান মোস্টলি টেক প্লেস রেগুলার biologist. Okay. Reaching directly personality, but migration is a complex issue. Migration is a complex issue. Biologists define it differently. As a different biologist research area defines differently, depending in parts of on sorts of animal they study. Parts. So we can say that it's a true. It's a true. Next one, very few experts agree that কম expert agree করছে যে very few experts agree that the movement of aphids can be considered migration. Very few experts agree. Okay. Very few experts agree that the movement of aphids movement of aphids can be considered migration. Migration হচ্ছে এক ধরনের মাইগ্রেশন, এটা সারা কনসিডার করে very few experts. Joe Barlows and one of the who works on American problems, other large terrestrial mammals, prefers the what he calls simple practical definition studies space movements from a seasonal home area well to another home area is back again. Generally, the reasons some seasonal back and forth movement is shape research says that aren't available within single area around the year. Okay, so we cannot find any informations about the degree of experts. So you can see them not given. Next, aphids journey are affected by changes. Okay, aphids journey, that is our keyword. Journey affected the change in light that changed the light, affected the change in light that they perceive, that they receive. Okay. So we have aphids just go here is okay, but vertical movement by Jupla in the version upward by night to shake, downward by day to accept better. Can also be considered migration. So can the movement of aphids when having displayed the young leaves on one food plant. The offspring then fly onward and different host plant with no one aphids ever returning to where it started. Okay. Last কথাটা বলা হয়েছে aphids journey affected by the change in light by perceives. So this is the true. আর দ্বারা তারা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে না, ডিফারেন্ট প্লেসে যায়, হোস্টে যায়, এই কথাটা এটা এই জায়গায় তারা মেনশন করছে। So we can say that it's a true. And next, Dinzel aim is Dinzel. It's so easy to identify this keyword because we know that any name or date or any study plan or experiment
we can find out easily these types of keyword. Okay, aim to distinguish between পার্থক্য করা between migrate behavior of different species, বিভিন্ন স্পিসের মাইগ্রেট বিহেভিয়ার পার্থক্য করা হচ্ছে তার মেইন লক্ষ্য। আচ্ছা, জিন্স আমরা যদি বাইর করি, এই যে ডিনজাল, আমরা ডিনজাল পেয়ে গেলাম। Tyndall is an environmental biologist who studies insect. His definition is more intricate than bird, stating those 5 features that distinguish migration from other forms of movement. মুভমেন্ট থেকে একটা মুভমেন্ট থেকে আরেকটা করে কিভাবে, তার সেটা হচ্ছে তার ফিচার কথা বলা হয়েছে, 5 ফিচার দ্যাট ডিস্টিংগুইশ, 5টা ফিচার। দেন ওকে, তাহলে এখানে কোনো স্পেস বা সার্টেন স্পেসদের মধ্যে করে নাই, মুভমেন্টদের মধ্যে করছে। ওকে, সো উই ক্যান সে দ্যাট নট ডিফারেন্সিয়েশন যে মুভমেন্ট বা একটা ইনসেক্টের মধ্যে, সো ইটস এ ফলস। ওকে, 1920 অ্যাকর্ডিং টু ডিনজাল মাইগ্রেট রোডস আর লাইকলি। আমরা এই প্যারাটা একটু শেষ করব, যদিও আমরা ডিনজেলের কথা এখানে পড়ে ফেলছি, তো আমরা এই জায়গায় ডিনজেল এটা অনুসারে আনসারটা পেতে পারি। ওকে, লেটস মুভ। অ্যাকর্ডিং টু ডিনজেল migrate roads are likely to, migrate roadsটা কেমন? They allow for a fact that, for example, airplanes will become sensitive to blue light when it's time for takeoff on their big journey. They're sensitive to yellow light. Okay. When it's appropriate to land, যখন এটা appropriate to land, তাহলে তার মতামত অনুসারে যে আফ্রিজ খুব সেন্সিটিভ হচ্ছে ব্লু লাইটের প্রতি যখন তারা স্কাই করবে, এবং সেন্সিটিভ হচ্ছে তাদের জার্নি শেষে যখন ইও লাইটের দিকে আসবে। আচ্ছা, বার্ডস উইল ফলেন দেমসেলস হেভি ফিডিং অ্যাডভান্স অফ লং মাইগ্রেশন ফ্লাইট। আচ্ছা, the value of his degree is that his focus attention on that phenomenon of wildebeest migration shares with the phenomenon of aphids, and therefore helps guide researchers towards understanding how evolution was produced them all. আর এই কথার মধ্যে ফুটে ওঠে একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশন তারা মেনে চলে। সো ডিরেকশন ডিসকারেজ, কোনো ডিসকারেজ মানে ট্রাভেল ওপেন ল্যান্ড, দে লুক ফর না প্রেডাটর, খুঁজে না, ইট মোর, খাওয়ার কথা বলে, রিপিট ডেলি ইগ্রেশন, ইফ গভর্ন নো হাউ ফলো স্ট্রেট লাইন, রাইট, একটা নির্দিষ্ট লাইন মেনে চলে। সো উই ক্যান সে দ্যাট 29 ইজ সি। And the next one, to prepare for migration, animals are likely to. মাইগ্রেশন প্রিপারেশনের জন্য প্রিপারেশন নেয় মাইগ্রেশনের জন্য এনিমেলস আর সম্ভবত এনিমেলটা পরে সম্ভবত কি করে, টু প্রিপেয়ার মাইগ্রেশন। ওকে, human behavior however is having determinant impact on animal migration. Animal migration, human behavior is having a determinant, the form which resemble an antelope, though they are unrelated, is the fastest land mammal of the New World. One populations which spend the summer in this mountainous ground Teton National Park of the western USA follows a narrow road for its summer runs in the mountains, across the river, and down onto the plains. আচ্ছা, বলছি কি সামার সিজনে তারা ন্যারো ফুট করে সামার রেঞ্জটাকে in mountains and across the river with it down to the plains. আচ্ছা, they will likely to be discouraged travel on open land where open land যায় না, তারা ওপেন ল্যান্ডে যায় না, এমন কিছু বলে নাই। be repeated, they ignore restriction. ওকে ওকে, আমি পাইনি। আচ্ছা, আমরা একটু সামনে follow narrow. ওকে, here they wait out the frozen mountain, feeding mainly on sunbark blown clear of snow. Feeding means খাওয়া দাওয়া করা। এই কথাটার সাথে আমার এই কথাটা কিছুটা রিলেটেড। They eat more than need for immediate purposes. আচ্ছা, prepare migrations
মাইগ্রেশনের প্রিপারেশন নেয় তারা। দেখেন আরো বলছে প্রপোনার notable is a migration road that survey its construction if they cannot pass through each of the three during their spring migration they cannot reach their bound of summer grazing they can frozen month out the frozen month or during their spring they cannot reach their boundaries grazing if they cannot pass through again in autumn escape south on the wind-bound plain they are likely to be dying try to overwinter in deep snow forms definite is okay base shapes okay এই জায়গাটায় আবার আমার নেক্সট আসছে হচ্ছে ডিউরিং মাইগ্রেশন অ্যানিমালস আর লাইকলি টু মাইগ্রেশনের সময় অ্যানিমালটা কি করে আচ্ছা ডিউরিং প্রিপেয়ার করা প্রিপারেশন নেওয়া একটা মাইগ্রেশনের আগে প্রিপারেশন সময় তারা ওয়ান পপুলেশন অফ which spend summer in করে and follow the narrow করে during migration their during the spring migration you cannot further reset the migration আচ্ছা it's construct at three bottlenecks আচ্ছা তারা ফ্রোজেন করে রাখে ওয়েটেড ফর ফ্রোজেন অর্থাৎ তারা খাবার সংগ্রহ করে more it and years so the C is answer C. During migration, animals are unlikely to আচ্ছা they cannot reach their mount in summer grazing. Mount cannot reach পৌঁছাতে পারে না cannot pass পৌঁছাতে পারে না তাহলে দুই জায়গায় ডিসকারেজ করা হয়েছে cannot pass through again in autumn autumn আসতে পারে না escape south onto their windbow plains they are likely to dying try to overwinter deep snow এই জায়গায় তারা পারে না সম্ভবত পারে না এরকম একটা কথা আসছে যে ডিউরিং সামার আনলাইকলি টু অসম্ভবত বা দুর্ভাগ্যবশত কি করে ডিসক্রাইজ বাই ডিফিকাল্টিস বিভিন্ন প্রবলেমের তারা ফেস করে সো উই ক্যান সে ইটস এ আনসার আর্টিক ট্রান্স ইলাস্ট্রেট মাইগ্রেশন অ্যানিমালস অ্যাবিলিটি টু আর্টিক ট্রান্স ইলাস্ট্রেট করে মাইগ্রেশন অ্যানিমালস অ্যাবিলিটি টু আচ্ছা আর্টিক ট্রান্স আমরা পাইছিলাম একটু উপরের দিকে আমরা পাইছিলাম his architecture is extremely southern views plant is nourished with small architecture embraces distractions because it is driven in mood and is a instinct sense of something human find admirable larger purposes in other words reach of its destination the bird sense it can eat rest and now its total purpose যদি এই জায়গাটা খুঁজি তাহলে আমাদের রিকোয়ার্ড আনসারটা আমরা পেয়ে যাই তারা ডিস্ট্রিকশন ইগনোর ডিস্ট্রিকশন this is the C is the answer E okay and the following 23 is the following question is summary completion I'll complete the summary below frogs rely on their eyesight and dash to avoid predator okay the frogs rely মানে ডিফেন্ড করে তাদের আইসাইট এন্ড ড্যাশ টু অ্যাভয়েড প্রেডেটর প্রেডেটরকে অ্যাভয়েড করে তারা দুটো জিনিস ফ্রগস ডিপেন্ড অন distance vision means eyesight and speed to keep safe from predator so here is the answer speed here is the answer is speed okay one particular population summer habit is a national park and their winter home is on the dash their winter home on the dash where they go to avoid the danger presented by the snow at that time of years okay so ন্যাশনাল পার্কের একটা কথা বলা আছে এই কিওয়ার্ডটা আমরা নিব দেন হচ্ছে পার্টিকুলার পপুলেশন সামার সামারের হ্যাবিটেট করা বলা হয়েছে তারা অ্যাভয়েড করে ডেঞ্জার প্রেজেন্টেড বাই স্নো যেটা একটা ডেঞ্জার ঘটে যেটা স্নো দ্বারা আসে তাহলে তারা প্রেজেন্টেড করে ইগনোর করে একটা ডেঞ্জার যেটা আসে উইন্টার হোম দেয়ার অ্যান্ড দেয়ার উইন্টার হোম ইজ অন ড্যাশ তাদের উইন্টার হোমটা ইজ অন দ্য ড্যাশ ওয়ার দে গো টু অ্যাভয়েড প্রেজেন্টেড বাই স্নো ওকে আমরা যে উপরে যাই ন্যাশনাল পার্কের কথা বলা আছে ন্যাশনাল পার্ক নিচে আসি এখানে আমাদের ন্যাশনাল ইউএস ন্যাশনাল এই যে
আমরা জানি সিকোয়েন্সলি কোশ্চেনের আনসারগুলো আসে, জাস্ট এটা মার্ক করে নিলাম। ন্যাশনাল পার্ক অ্যান্ড একটা লার্জ পপুলেশন তো মিটার সামার কথা বলা আছে, এই যে হ্যাবিটেট কথা বলা আছে, এই যে ন্যাশনাল বিহেভিয়ার্স সেটার কথা বলা আছে। তো আমরা এই জায়গাটাতে খুঁজি, আশা করি আমাদের আনসারটা আমরা পেয়ে যাব। ওকে, সামার অ্যান্ড উইন্টারের কথা বলা আছে, আমরা দেখিয়ে দিই আমাদের সামার অ্যান্ড উইন্টারের কথা বলা আছে। বাট আমাদের এই প্যারাতে এখানে আমরা কিছু সামার এবং উইন্টারের কথা পড়ছিলাম। ন্যাশনাল পার্ক উইন্টার মাউন্টস পাইছি, ন্যাশনাল পার্কস। ওকে, এই যে পপুলেশনের কথা বলা আছে, পপুলেশনের কথাও বলা আছে। ওয়ান পপুলেশন হুইচ স্পেন্ড দ্য সামার ইন mountainous Grand Teton National Park of the western USA follows a narrow route from its summer range in the mountains across a river and down onto plains. Here, the weight at a frozen mountains is about is clear of snow. So we can say that this is the answer. Snow is on the plains. Okay. However, the road between two areas, these areas contains, however, যাই হোক, however, their road between these two areas contains three dash. One problem is construction of new homes in narrow dash. One problem is construction of new home in a narrow dash of land on the proposed road. Okay. So we go to the passage. However, the roads between these two areas contains three something. Contains three something. Okay. আমরা এদিকে খুঁজি। National parks has recognized the problems mass of the presses across its land as a protect migration corridor, but neither the Forest Service nor Park Service can control what happens on private land at a bottleneck. So three বলা হয়েছে, এটা Park Service, Forest Service, Park Service and private land. So three bottleneck at a bottleneck. So this is the answer. So we can say that it's three bottleneck. Two areas contains three bottleneck. দুইটা এরিয়ার মধ্যে তিনটা bottleneck আছে। One problem is the construction of new homes in a narrow something of land Progon's road. Okay. আবার দেখি এই প্যারাটা তারা একসাথে করছে। A national forest has a recognized path of Progons, much of which passes across its lands as a protect migration corridor. But neither the Forest Service and certain other migration services challenges complicated further and based greater distance travels and more border, more danger along with there. We will require wisdom to ensure migration spaces in there. এখানে আমরা পাইনি, আমরা আরেকটু পরে খুঁজি, এই লাইনটাতে খুঁজি। At one of the bottlenecks is three bottlenecks, so one of the bottlenecks is here. Actually, our question is three bottlenecks needs one. Okay. One of the bottlenecks is first is rise and having corridor from V shape, leaving a corridor of open ground only for meters width and field and private. Increasing development is landing toward a crisis for the organ and threaten to cook up their fast giving. Okay, the fastest way. And then
in narrow fastnesses of land তাদের রোডকে আরো করে দিচ্ছে, narrow করে দিচ্ছে. So this is the all questions answer, dear learners. I hopefully you are enjoying a lot. Please subscribe and share the channel. রেগুলারলি আমরা এভাবে আপনাদের ভিডিও দিতে থাকবো এবং আমরা কাঙ্ক্ষিত স্কোর না আসা পর্যন্ত আপনারা প্র্যাকটিস করে যাবেন. আশা করি আপনারা আপনাদের ডিজায়ার স্কোর পাইতে পারবেন উইথ দ্য হেল্প অফ great practicing. Thanks to all.